As various conflicts trouble the nation, the trail of pain and destruction left behind is scarring lives forever. Hundreds of women in the troubled Kerio Valley have been widowed by incessant conflict there. And as if that were not enough, these women have been disinherited of property in customary laws, as Gabriel Kudaka now tells us. In the wild Kenyan north, women bear the scars of conflict. Their spouses killed by the bandits' bullet. Mzee yangu alikuwa ngoroko ya kwanza. Alikuwa yeye ni mkubwa wa ngoroko. Hivyo tu alikuwa ameenda kutoa ng'ombe ya Opokot na analeta. Anaua. Hata yeye siku nyingine walipinga marasasi mara 3. Kabaki huko. Hata sijachika yeye. Na mzee wangu alikuwa mkulima hodari sana. Alikuwa analima watermelon. Wakati tu akitaka kuweka ukakari, vile tu ameshika kidogo tu aweke wakari hivi, funduki tu kakuja ikaua mzee. Mali yote tukawacha, na siku hiyo imagine nilijifungua, nilikuwa tu wiki 2 peke yake. Women's rights are still largely curtailed in strict customary laws in the largely patriarchal cultures from which they hail, making inheritance of property left by spouses a tall order for these widows of conflict. Sasa ndugu yake akasema, mali yangu yenye walichukua kwa sababu ya wewe, hiyo mali huwezi ienda bure. Sasa wao utachukuliwa na kijana hapa hivi. Sasa wakanipea kijana mwingine ya dada yake hiyo mzee yangu. Tuko sana hiyo mtu watoto 3. Sasa naye akakuwa hivi akanifanyia ukora yake ya kulisha bibi yake. Alafu ile mali ya bwana yangu akamaliza yote. Hii pesa yote ile ilikuja, hakuna mwenye anatuangalia. Sasa niko kwa dada yangu, sasa siko kwa hiyo boma. Hiyo boma nayo walinifukuza. Niko hasa peke yangu. Niko na omba tu. Kenya has a marriage act which observers argue locks out couples who are not officially married from inheritance. The Matrimonial Property Act is also seen as ambiguous on what constitutes evidence of contribution made by female partners, whereas the Law of Succession Act provides less protection for widows if they remarry. The laws have gaps and enforcement remains poor. In most instances, widows are being disinherited. When the demarcation is happening, where there was a widow living on that land, then it is registered in someone else's name, and the woman and her children are left landless. So these are issues that we are picking out. Now with COVID, we've seen cases rising of cultural and structural violence against women and girls, and this also continues to contribute to issues that affect the conflict situation on the ground, because most of these women become victims of the conflicts. But several security operations later, the region remains volatile. The government has instituted a dusk to dawn curfew and deployed security personnel to contain chaos. Askari hawezi kutuletea amani. Hatuwezi kukula hii askari saa yote tunaitisha serikali ongeza sisi askari. Tunataka mashamba zetu tufanye kazi ndio tulishe watoto wetu. Gabriel Kudaka, NTV.